about gender justice also, about the human rights of fair sex. And this is a very unique kind of situation where you are killing girls before they are born. You see, I mean, there can't be a worse crime than this. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਐਂਡ particularly district family welfare officers, they have to you see keep their eyes on the ground right up to ASHA workers, including PHW female ASHA workers and all these workers. I'm sure that whenever a lady gets pregnant, the entire village knows, or the entire mahalla knows कि ਹੁਣ फलाने वाली pregnant हो गई है जी. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, if it disappears, so it should be very difficult. I think registration is a must. That incentive is still there or it's gone? 500 rupees for ASHA worker. Because the ASHA workers, when they come to me, they say that we used to get this money and we are not getting it anymore. I think it's very important. ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ. ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜਾਓ. ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6, 7, 8 ਵਿਲ ਬੀ ਗਰਲਸ, 1-2 ਬॉयਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ. ਕੇਰਲਾ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 974 ਐਂਡ ਸੰਗਰੂਰ ਇਜ਼ 865, ਮਤਲਬ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫॉर ਸੰਗਰੂਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ 900 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ 917 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਆ. majority of district ਆਪਣੇ ਜੀ, the worst is ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, SBS ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, SAS ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, they are below 900. So all these civil surgeons, they have to see what is the reason. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ maternal mortality ਸੀ MMR, it was very high in ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ. Then I talked to the deputy commissioners, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ. Now they have made certain amendments, they had meetings with ASHA workers. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ MCA ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਔਰ ਹੈਵ ਸਮ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿਦ ਦ ਮੇਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ. ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਲੇਟਰ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ. if the civil surgeon is keen, if he wants to do it, it is possible. So similarly ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ was the worst, Mohali and Hoshiarpur. I think this year they are the best because they focused on that. So it's only about your attention ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਰ ਹੈ, it's 50,000, it's a huge amount. And ਜਿਹੜਾ decoy customer ਹੈ, it's 1 lakh. So it should not be difficult to catch this. And you see people come from Haryana and other states and catch. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬਲਾਚੌਰ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ. He was a qualified radiologist. ਤੇ I'm sure ਕਿ ਸਾਰੇ IMA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ. You should all know ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ why should people come from Haryana and do your job? So that will go against you. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. There are very positive things which can be done. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਐਜ਼ ਏ ਆਈ ਸਰਜਨ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕਰਾਉਂਗੀ. ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ. ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਦੈਮ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਆਲਸੋ.
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਦੈਟਸ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਈਵਨ ਮੇਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ them ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, 3 girls ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਟ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MPHW ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ CHOs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜ ਇਟ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇਟਸ ਜਿਹੜਾ SBS ਨਗਰ ਹੈ ਇਟਸ ਮਚ ਬਿਲੋ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਵਰੇਜ ਆਲਸੋ। ਇਹ 868 ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ 974 ਹੈ। It all depends on Deputy Commissioner and Civil Surgeon. It depends on your leadership qualities. ਹੁਣ ਆਪਾਂ we are going to do this. Punjab is the first state ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ universal ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। We already have ਆਮ ਆਦਮੀ clinics ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੀਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ both diagnostic and medication is available in ਆਮ ਆਦਮੀ clinics. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ CHOs ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੋ ਵੂਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ। ਨੋਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ pelvic ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਨਾਟੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, that should be diagnosed. ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਆ they should be go to district hospitals. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ CSCs ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਏ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਪੈਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ and anesthetist, even preferably medical specialist also, and ਤੁਸੀਂ impanel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ part time, and we will pay them very decent rates, 100 rupees per OPD consultation. They can see 50 patients and take 5,000 rupee every day they work. And similarly for cesarean we are giving 3,500. If they do 2 cesareans they can take, I think it's a decent amount. ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ ਦੇ ਹੈਵ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ ਫॉर दैट। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਦੇ ਗੈਟ 1,500 rupees ਜੇ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕਾਲ ਫॉर दैट। ਸੋ these services should be available. We have to bring down maternal mortality rate. At the same time we have to improve our female sex ratio. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I would say ਕਿ ਤੁਸੀਂ use as much as positive initiatives. ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਵੀ every pregnancy should be registered as soon as possible, then it should be tracked. ਐਂਡ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ I have already written to Nada Saab for this. I'll write to him again, and I request you also that you take it up, because this incentive is very important for this issue, and I think it's a huge problem in northern India. Even Haryana is, I think, even worse than us. So even Rajasthan, and there is a preference for male child, and we should involve the community participation and educate them. Already ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਚੈਟ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ half our deputy commissioners are ladies nowadays, and even quite a few of them are as SSPs also, or the commissioner of police also, at the higher positions. So they are real good role models. And doctors itself, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ, ਸੋ ਯੂ ਸੀ the information has to come from you. I can only support you. She told me that MTP kits are being misused. Then we intervened. And I don't know how good or how bad the situation is, but we can definitely make a difference. So if you give us suggestions that this is how we can do it, you can have your innovation. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ,
they did exemplary work. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੇਮ ਟੂ ਦ 9th ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। We almost doubled our numbers in organ transplants, and I am pleased to share with you that Punjab ने एक government hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ liver transplant ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ 3 days back, and patient is doing very well. That is the Punjab Institute of Liver and Biliary Sciences. It's the second institute in Punjab of its kind. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ STEMI ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਥ੍ਰੋਮਬੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਨਡ ਯੂ ਸੀ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ, ਦੇਰ ਆਰ 700 or 800 people trained, and 583 patients who had heart attack and they needed thrombolysis, that was done, and then the recanalization was done in the hub hospital. So a lot of patients has benefited. Similarly for the stroke, so similarly for the gynae you can have collaboration. This stroke and STEMI, they are working in collaboration with the private hospitals. We are partners, we are not competitors. So wherever both the parties can benefit, society can benefit. So we have an open mind on that, and MCH services, you see, this is my next target, that every CSC, subdivision hospital and district hospital, they should have MCH services and emergency services. Now we have 1000 more doctors, so we can rationalize, you can use within your districts rationally, you can send them for training for critical care. And nursing students, you must send them, even students from private institutes, you must send them for palliative care and geriatric care. So we are making arrangements for that, and we are also introducing open classroom. That will be for everybody, for medical graduates and for paramedics, where the best possible experts from the state as well as from the national team, those who are willing to contribute. So we will recruit them, and you see, there will be open classroom where any medical student studying in a government or a private school can benefit. Similarly, all the nursing students. So first there will be online courses. So then we are using AI also, and there is a word of caution also, because you see, AI can tell how much HB you have, what is your BP, without any invasive procedure. So they can do almost all the tests. So I wonder what will happen when people will be able to diagnose whether it's a male child or a female child. I very well remember that I think I was still a medical student when this ultrasound came. And the whole of Punjab was full of banners, ladka or ladki, it's your choice now. Right? So after 20 years, 30 years, then we realized it's a disaster. The technology is misused more often than it was meant to be used. So even the AI, we have to be very careful about it, and it should be used like we are using it for breast cancer, we are using it for cervical cancer and for visual defects. So it should be used for the benefit of the society, not to you see for negative things like the ultrasound is being used. So ultrasound it's a very useful tool because there is no radiation in it. So it can diagnose so many medical conditions. But unfortunately, you see, sometimes there is problem because your date has expired, or you see, you forgot to lock it, or there's some kind of a problem which is not with a bad intention. And those who have bad intention, they will avoid all that. You see, they will, and particularly I think recently we discovered they are very small devices, Chinese made. No? So they are portable, they are easily portable, and that's a problem. It has become more difficult to detect. So you have to be careful, but still I think the real intelligence, it's better than artificial intelligence, and it should remain so. And you should have all cautious, and you should be very careful. You see, when a video comes, then it becomes very difficult for me to defend you. And not only that, you should be careful that the video should not be there, but you should not do what is seen in the video. So avoid doing it. You are at a very senior position, very respectable position. There are much better ways of earning money. You can work more and earn more. So even the civil surgeons and the SMOs, those who are specialists, they must spend at least 1 or 2 or 3 days, or even on those days they can spend 2-3 hours
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਰਨ ਦਾ DNB ਕੋਰਸ? ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਦਾ DNB ਕੋਰਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਦਾ DNB ਕੋਰਸਿਸ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। You can run NICU with collaboration. So any other service which benefits the people, and it gives good image for your government hospital and also for the government. So je government hospital jehde thode if they are doing well, that gives, you see, that benefits a lot of poor people, those who cannot afford. Te tonu blessings bhi mil gayan, even blessings are important. So I'm very hopeful and I'm sure that you will all give your best. The civil surgeon is the heart and soul. ਹੁਣ ਡੈਂਗੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਨਾਓ। ਮਤਲਬ more than 50% cases are from one district. So you have to be very careful about all this. Keep an eye on all the national programs. There are, you see, mother and child. These are two very important citizens, I would say. So no child should be anemic now. You have the diagnostic, for this available in Aam Aadmi clinics in primary care. This is for the first time that the diagnostics are available in primary care. No other state provides that, I suppose. So no pregnant women should be, nobody should be, you see, there should be, not be anyone who has hypertension or diabetes or obesity, but the person doesn't know it. Your duty is to tell them that you are hypertensive and take this medicine. If after that person doesn't take, you are justified, you see, then it's not your fault. But it should not happen that the persons are not aware, most of them, as it used to be the case. When I used to hold eye camps, so I will always see, if I operate 100 cases, there will be 2-3 people who are diabetic, 5-6 people who are hypertensive, but they were not even aware. Forget about taking medication. There were 10 people who had either diabetes or hypertension. They were taking medication, but not regularly, not very irregular. So these are the things which need to change. So you are the persons. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਸ ਵਧਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HB ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੰਟਿੰਗ ਵੇਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HB ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, weight ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੰਟਿੰਗ ਵੇਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ you can overcome this. So similarly for all pregnant women, all people 40+, they should have spectacle reading glasses, and their BP and sugar should be checked because it's available now with you. So ਇਹ ਵਾਲੇ corners ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਉੱਥੇ NCD ਦੇ, similarly for vector-borne diseases. So now you have all the facilities and amenities, you must use them. I hope that by next year Punjab should be better than the national average. So I want to see Punjab at the top, maybe very close to Kerala or competing with Kerala, not with the worst states like our neighbor. So with all these words, wish you all the very best, good deliberations, and I hope that you will come up to the expectations of the people. Where you are killing girls before they are born. You see, I mean, there can't be a worse crime than this. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਐਂਡ particularly district family welfare officers, they have to you see keep their eyes on the ground right up to ASHA workers, including PHW female ASHA workers and all these workers. I'm sure that whenever a lady gets pregnant, the entire village knows.